عايز اقول حجزت تذكرة الطيران لمصر اخيرا. اسم الدبة اسمها زنزن. هطلع على حتة اسمها دوجيانيان. احنا دلوقتي قدام سوناك ووتر بارك. You trust me؟ ده الكلوب اللي انا كنت بتكلم عليه، كانت سبب من اسباب انتشار كورونا فيروس في الصين. جاهزين معايا؟ اسمها زنزن. I know you would like it. صباح الفل عليكم. دلوقتي انا في زيبو ستيشن. From Sipu. هطلع على حته اسمها دوجيانيان. Dujiangyan. هنعمل داي تريبس، هاف داي تريب. هنروح الاريجيشن سيستم وهنروح كام مكان وبعد كده هنرجع. وفي فرح بالليل، فرح تقليدي يعني مش فرح كبير ولا حاجه، بس I'm gonna join. هي كلمت صاحبتها وقالت ان انا ممكن اروح يعني. بياو بعتلها بتقولي ان هي قدامها نص ساعه لما توصل، فانا قاعد كده فاضي، فاجيب لي اي لقمه اكلها. الساعة 6:03 بالظبط، بس القطر فوق بعضه. يعني انا قلت 6:03 هلاقي القطر فاضي بقى وان الدنيا في اللذيذ، بس هو القطر فوق بعضه حرفيا. From Sipu station to Dujiangyan station. 45 kilometers. Took us 20 minutes ride. My best friend in China, and today she is gonna sing us a very good song. The song is not proper actually. Yeah, I can just record. Let's do it, yeah. Okay. And just face recognition. Qingcheng. Qingcheng, ma'am. Oh, Maybe yeah. it's the one, but I think that one is. Yeah, we go to the panda valley. Pandas are lazy. Most of the time they only eat and sleep. So last time when you went to the panda research, you went in the morning or in the afternoon? Around 1 p.m. This will take you in taxi about 20 yuan. 20 yuan. 欢迎来到都江堰. Welcome to Dujiangyan. Third tone, 抖音. Yeah. And 豆包 is the fourth tone. Let's get food, but not street food. Maybe anything delicious. But you know, I don't like noodles. Yeah, I love this. I love this. For breakfast, 凉 Not 面 for breakfast. 凉皮 Okay, okay. Let's walk and then decide. 有面有酸辣粉、肥肠粉。 Drink, Drinks drink, and yeah, snack drink. drinks. Yeah, 烧麦很好吃的，烧麦糯米的， rice, not rice. Rice 还有 was 小 good. 笼包蒸饺， Yeah. 小笼包蒸饺小笼包， dumplings and dumpling. steam buns, Oh. small steam buns. 看一下喜欢吃什么？我们去看一下熊猫，然后再回来。还可以。 Like natural juice, like mango, anything like maybe could be healthy. You want one? You have one. It's really exciting. Eat it together. I And love your name. they think it's beautiful. Drift or Drift, yeah. like drift and the snowflakes. And who named you Piao Piao? Like your mom or your dad? My dad named me Piao. Okay. Yeah. Okay. So I need the map of this panda village. Okay. It's my first time here. Let's discover. هنا بيقول لك ان في 16 نوع من اصناف التعابين السامه جدا او مميته، ومنها المسمى ومنها اللي هي متوسطه السميه. And it's so cool. You have to take a lot of photos to make your son jealous. You know what? Wow. I'll take a video or photos. Okay, I'll take a photo of you. You stand here. No, come. It's okay. Okay? Panda? Valley. Oh, switch the camera. It's the me. Okay.
are in the Panda Valley. We're gonna see many pandas. You can always see these little waterfalls in Chengdu parks. Enough? It's about 20 minutes, 20 seconds now. By the way, he was very nervous. He didn't really do a good job. They wake up very early and they eat from the morning, like 7 a.m. to 9 a.m. And when they have enough food, then go to sleep. They have low motion. زنزن. Zhenzhen means precious. ده اسم الدبة اسمها precious. اسمها Or the pearl. Dujiangyan. لسه بقول هي دخلت ازاي، بمشي خطوتين لقيت ان هي already open space. Do you think a woman can have like 2 boyfriends? It depends. Depends on Really? For me, I personally don't. It depends on what? Yeah. It's It depends on what? her personality, her doing. It depends on whether she is crazy or not. Yeah. Yeah. But some boys. دلوقتي انا وصديقتي بياو بياو she's gonna sing us اغنيه اسمها بياو بياو. الاغنيه دي معموله او متغنيه مخصوص عشانها، يعني قبل ما يغنوا الاغنيه ديت او يسموها بالاسم دوت باباها طلب من المطرب ان هو يغني لها اغنيه بياو بياو. I'm lying. بحور الكلام ده مش صح. OK。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。爱我所爱，无怨无悔，此情长留心间。I got the red panda. 冠县 means a county. County smaller than a city. And this is the gate called 宣化 gate. We are here right now. You can take the photo with the panda lying on the ground. Wow. So, But let's get food. Let's get food. Yeah. This part. This is party. This is Mina. نيهاو. المفروض بتقولي نجرب ناكل رجول الفراخ، قلت لها لا. Have you tried chicken feet in China? No. Let's try it. No. Really? مستحيل. انا جربتها مره واحده في حياتي في كوريا ومش ناوي اكلها تاني، يعني جربتها بالصدفه، مش بالصدفه، انا ما اعرفش ان هي chicken feet. واحد بيعزم عليا بيقول لي كل، فباكل بمضغ لقيت قرف، رجعت مش رجعت تفيت، فلا مش هدوس chicken feet. Really? No way. I don't that. Totally different. I strongly recommend No way. A few moments later. What do you think about it? You want more? I know you would like it. You like this? It's dried peas. No. Oh. This is pizza? Kind of like pizza. It's just like pancake. Small amounts, okay? Just Very 5 small.元. 酱香饼. Remember? Sorry, his face is so red. But Looks very bad. How can somebody eat this? it's good. It smells good when you cook it. Have you tried? It really tastes good. Smells good and tastes good. Maybe. I'm not very hungry, but Do you know like
就是那个摆小亭子那个些。 You can try this. Wait, I like this noodles. This noodle? Yeah. Okay, you can try this. Let's do it. Outside is better. Yeah. تيان شوي ميان حوالي 6 شهور في اسيا بروح وبرجع رحت مدن كتير في اسيا فانا حرفيا الشوب ستيكس بقيت 24 ساعه باكل بيها. This is how to use chopsticks. I use chopsticks في كل حاجه يعني حتى مسكه الموبايل بمسكها بالشوب ستيكس. انا وصلت ليفل الوحش. Hold your phone. What is the name of that place? It's another river. Tianwal Square. في مدينة دوجيانيان قدام الباندا. 你换一个。好了。One, two, three. Piao Piao. We are at the Tianwal Square. We can see a giant panda Wow. lying down on the floor, taking a selfie. Yeah. We take many beautiful photos down there, right? Yeah. 中书阁 Yeah. bookstore. احنا دلوقتي في مكتبة اسمها 中书阁 roller coaster. That's the entrance. I remember. That one is Chengdu 融创乐园. Like the water park over there. احنا دلوقتي قدام سوناك ووتر بارك بالظبط قدام what is the name of this place؟ 融创乐园. بالظبط زي ما هي قالت. Yeah. طبعا انا مش بتكلم بقول الكلمة بنفسي عشان انا بحاول ادربها ان هي لو في اي غلطة انا اصحح لها. It looks like me. Why you're hearing me? I'm back here again. Yeah. I'm back here. Can you hold it? Wait. Very good. You trust me? I trust. Oh my God. I can't believe you just throw it to me. I trust. Chengdu Sonakland. 120 yuan. For students, half price. For some special people, 120. But it's really fun. You can spend a whole day. Circus. Yeah. You can, they ride on the horses and the man will do the tricks and stand on the backs of the horses. Yeah, roller coaster is that way. I never tried last time because I could have a chance to come back here. Next time you come back to Chengdu. وكده خلصنا اليوم. Dujiangyan. المفروض دلوقتي احنا رايحين we are going to a wedding. Her friend is wedding, like very small party. And طبعا ما ينفعش تروح ايدك فاضية ف you have to get a gift. ف she's getting, you have to put money inside red envelope. Yeah, it's very good. So this is the traditional red envelope we have. That means happiness. And it's two xi means double happiness. Yeah. And we put money or something else inside to as a gift. Supports their new life, their marriage life. Nice pizza. Thank you. 凉皮、凉粉 and 凉面. Yeah. Don't show my No. information, okay? This is my ID number. You can see. Here On is 2044, you're gonna be very old. I made you skip the line. Yeah. I didn't mean to jump in that. I didn't mean. Just take the exeter. Let's go this. You will be out of breath. Believe me. الناس كلها طالعة على السلم الكهرباء بس احنا ناس سبورتيف. دول أول مرة شفت توأم صيني في حياتي. المفروض أنت قاعد على الكرسي تحس نفسك المفروض رجع لورا، تتسحب لورا. This is the subway. Oh. Yeah, it went underground later. لسه مخلص شغل، عايز اقول في كميه عجل مهوله 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 مهوله. ده الكلوب اللي انا كنت بتكلم عليه في العماره اللي انا ساكن فيها، ساند تنس هول، ودي كانت سبب من اسباب انتشار كورونا فيروس في الصين. فاللي بيحصل جوه الكلوب ده المفروض الليجل. انا دخلت الكلوب ده على سبيل الفضول، في عربيه شرطه، واتمنى المكان دوت يتشمع علشان اغلب البنات اللي شغاله هنا في جزء منهم كبير دافي خرصين ما بيتكلموش خالص ولا بيتكلموا، في منهم اللي ما بيسمعوش اصلا. ده ماكدونالدز النسخه الصينيه. النهارده اخر يوم ليا في شينجدو، بكره رايح شونغشينج. عايز اقول حجزت تذكره الطيران لمصر اخيرا.
وزعلان عندي وركينج سبيس كويسه ايا كان يعني، خدت على الموضوع او بقيت كومفورت زون بتاعتي وهروح مكان مش كومفورت زون، هروح مكان غريب. فاهم الشيفت ديت بتبقى رخمه شويه. المهم دلوقتي انا رايح، انا غالبا رحت كل المعالم السياحيه في شينجدو. الحاجه الوحيده اللي انا ما رحتهاش هي التوين تاور، برضو من اكتر الحاجات اللي انا زعلان عليها اللي انا هسيب المكان دوت. بحبه الصراحه. ده الفيو بتاعي. المفروض عشان اوصل التوين تاور المفروض اسوق لمده ساعه، ممكن اركب مواصلات مترو او اي حاجه، بس انا قلت خليني اسوق كده اشوف الدنيا، اكسبلور وانا سايق. البلد كلها بتسوق عجل، موتوسيكلات، كرسي متحرك. المفروض افضل مكمل زي ما انا، بس انا عايز اعدي السكه عشان عايز اصور التمثال بتاع البنت ديت. القعده المفضله بتاعتهم جماعه، المباني شكلها تحفه. انا وصلت التوين تاور او البرج التوأم. البرج دوت لوكيتد في جنوب يعني، مش في العاصمه، مش في نص شينجدو، محذوف شويه. جاهزين معايا؟ يلا بينا. فرحان بقى وفاكر ان الكلوب اتقفل وخلاص واتشمع والكلام ده كله، طلع ولا اتقفل ولا حاجه. ده كان حاجه كده مؤقته، كل شويه او كل فتره بيجي البوليس على اساس ان هو يعني يقفله او ايا كان يعني، لما حد بيشتكي، وتاني يوم يرجع شغال زي الفل. صباح الفل عليكم. للاسف الوداع اوضتي الجميله